One second, please. Are you okay, Geshe-la? Yes. Okay. Namaste, Geshe-la. Tashi Namaste. dele. Tashi dele. Dele. Boa noite a todos. Bem-vindo. Jane, boa noite. Bem-vinda. Boa noite. Vamos começar. Let's start. Geshe-la, over to you, please. Okay, so first of all, Tashi Dele, and good evening to all of you. I'm apologizing, few minutes I'm late. So today, I think we are in stanza 42. So the last section, I already talked about the basic, the Buddhist belief on the karma, because few of those stanza is very much relative with the person who believe on the karma. These practices are more relevant with that. So if you are not believing on karma, then this practice will not make sense for you anything at all. So that is why these are the few stanzas is the people who believing on the karmic systems, that law of causality. Based on that belief system, how should we apply the patient tolerance practice, based on the believing on karma? That is why last class I tried to explain, like a little bit more information about why the karma we believe in, why one becoming Buddhist, all this refuge, taking refuge and conviction, convinced in the karmas, all kind of this, what you call the basic, the belief system I already share. Now today, we're going to explain the straight to the stanza, meaning of the stanzas. Então, Geshe-la disse Tashi Dele para nós todos, boa noite, se desculpou por estar atrasado. É que ele é tão pontual que a gente fica preocupado quando ele atrasa 1 minuto, né? Mas ele se desculpou com a gente pelo atraso. Então, hoje ele vai nos explicar o verso 42, né? E no encontro passado, nos ensinamentos da semana passada, ele explicou os fundamentos sobre o karma, né? Os fundamentos budistas sobre o karma. Porque esses versos, agora tem alguns versos que vêm agora, que são relevantes para pessoas que acreditam na lei do karma, na lei da causalidade, né? Para que pessoas que não, para quem a lei do karma, os fundamentos do sistema do karma não fazem sentido, esses ensinamentos também não vão fazer sentido, né? Então por isso que ele explicou na semana passada para a gente, ele começou lá desde por que as pessoas se tornam budistas, o que é tomar refúgio, e aí o que é o sistema kármico, né? E o que faz parte disso. E agora, então, a gente vai passar para o verso 42. So, now the stanza 42, previously, I must cause similar harm to other sentient beings. Therefore, it is right for this harm to be returned to me, who is the cause of injuring to others. So now, when you engaging with kind of like a difficult situation, for instance, somebody who harms you or anything, because of that reason, it creates you too much anger, hatred toward those people.
So now in that situation, as a Buddhist who believe on the law of causality, law of karma, so based on your own belief, how can you use your belief to generate patience and tolerance on these situations? So that is why it's saying, previously, I must have caused similar harm to other sentient beings. So somebody when they harms you, it's not just only, oh, he harms me, she harms me, right? So you are looking, okay, they harms me in this life, but in the past, I harmed them. So I harmed them, that's what I call previously, I must have caused similar harm to other sentient beings. That is why in this life, they, it is right for harm to be returned. So that is why I received this result of somebody who harms me. That is why there's no kind of angry to the person, because the fundamental causes of that harms to you is your own action, your own past karma, your actions. So that is how you try to stop anger and accuse to that other person. For example, one time there's a great master in Tibet, in monastery. He has many students. So one time he lost his, in Tibetan, we call that tsampa. There's specific one food. It's kind of barley flour, barley seed, they roast it, they grind it, make a powder. That's called the tsampa, which is very, very popular in Tibet. Most of the Tibetans eat that. So one day, somebody steal his tsampa, means he lost that tsampa, right? So during his teaching, he was telling to the student, he's called his own name, and this monk, he stole my tsampa, which means he himself accusing. So he stole his tsampa. Then the students are a little bit confused. Why are you saying he stole his tsampa? So then they're realizing because of his tsampa is somebody steal it. So for him, that means his past life. He steal this tsampa from somebody else. So the result in this life, somebody steal your tsampa. So he's not looking to the complaining to the people. He's looking himself, accepting his karma in the past. He steal it. It now ripened into me. So I accept it, right? So through that, this learning to not feel angry or not feel hatred toward those people. So that is why knowing or believing on the karma, right? So how should you apply your patience and tolerance? Então, a estrofe 42, ela é assim. Anteriormente, devo ter causado danos semelhantes a outros seres sencientes, portanto, é certo que este dano seja devolvido para mim, que sou a causa de dano aos outros, né? Então, esse verso fala de quando a gente encontra situações difíceis, de alguém causando algum tipo de dificuldade para nós, a nossa reação imediata é sentir raiva, sentir ódio, né? Mas para aqueles que têm confiança na convicção, né, no sistema budista do karma, a gente pode usar essa convicção para eliminar a raiva, o ódio, né, e cultivar a paciência e tolerância. Então, esses dois primeiros versos, né? Anteriormente, eu devo ter causado danos semelhantes a outros seres sencientes.
né? Então, eu causei isso numa vida anterior e agora alguém causa a mesma coisa para mim, né? Alguém me causa o mesmo tipo de dano que eu causei no passado. Então, por isso eu estou recebendo esse resultado, né? Então, fica daí mais difícil a gente ficar com raiva da pessoa, né? Porque a causa verdadeira daquilo que nós estamos atravessando, tendo que atravessar, foi a causa disso foi as nossas próprias ações do passado, né? Nosso karma passado. Então, não tem sentido a gente acusar outras pessoas. Então, o Geshe contou a história de um grande professor, um grande mestre no Tibete, que vivia num monastério, tinha muitos alunos, né? E no Tibete tem um alimento muito comum que é chamado tsampa, né? Que é uma farinha de cevada moída e torrada, né? Então é muito, muito comum se comer tsampa lá, né? Aí um dia roubaram a tsampa do mestre, né? E daí quando ele foi roubar o tsampa dele, daí quando ele estava dando ensinamentos, ele foi contar para os alunos o que tinha acontecido, e ele falou assim, como é que eu falei isso? Vamos supor que o nome dele é mestre, porque eu não sei o nome dele. Vamos supor que o nome dele é mestre, né? Então ele estava contando para os alunos: o monge mestre roubou minha tsampa, né? Aí os alunos não entenderam direito como assim, né? Ele mesmo roubou a tsampa dele mesmo, né? Aí, por fim, eles entenderam que ele estava dizendo que certamente no passado ele roubou a tsampa de alguém, e nesta vida alguém tinha roubado dele, portanto ele mesmo tinha roubado dele mesmo, né? Era essa a conexão que ele fez, né? Então, essa é uma maneira de como, se realmente a gente tem confiança nesse sistema, é uma forma de cultivar paciência, tolerância, e com base, né, na compreensão da lei do karma, né? That is why it's saying without causes, right? How it's experienced the result. So why you experience that suffering, somebody who harms you, right? That's we're checking. If you not accumulate any causes, then there's no any reason you will be experience any result. No causes, no result. So any result you experience, of course, there's something causes conditions. They're already gone in the past. So we're understanding the mentioned earlier, the relationship between cause and effect. So without causes, no result. Any result, when it arises, that means there's something definitely, it goes some kind of cause condition, they're already there, right? So why this person harms to me? Why for me, right? In this time, why they done to me? So looking to yourself, why? So if you not accumulate any causes condition in the past or either in this life or past lives, then this life, why you have to experience that sufferings? So that is why any sufferings you experience, definitely you accumulate some causes condition. Because causes accumulate by somebody else, result for you is impossible. You know, who accumulate the causes, that person will experience the result, right? When you plant the seeds, you plant the seed on this ground, and result always comes to where you plant the seed. It's not arise in the other ground, right? When you plant the seed in this area, the result comes into this area. It's not grow into other area, right? That's how the relationship is. Similarly, the causes accumulate somebody else, and result happening into you, that impossible, right? If that's not possible, then of course, then Buddhas and everybody can experience suffering, right? So if you not accumulate any causes condition, you will not going to be experience any result. That is how the karmic system is, right? Law of karma, which means that. So based on understanding on this philosophy, then you any experience like any
suffering or happiness, anything you're experiencing yourself, you're always looking cause. Of course, there's a condition, there are variety conditions around there, but the fundamental causes you accumulated in the past. That is why in this life, as the person, if somebody harms you, hurts you, or whatever they done to you, right? Not 100% blame to that person. You should also think, yes, in my past life, I also accumulate that kind of karma, causes. So this life, circumstances arises, the condition arises, now result is wrapping into me. So now I'm experiencing this result of the suffering. So you're accepting that. Then as a practitioner, what they're doing is, this is very good. Now this negative karma is wrapping. That means it's purified, right? So there's a two-way. Negative karma purification and purify through two different ways. One, through the purification practice, you purify your negative karmas, right? You clean your negative karma. Another method is when the negative karmas ripen the result, then that negative karma is gone, finished, it's purified. So you are thinking, oh, that's very good. One part of my negative karma is ripened. Now its results comes up, that karma is gone, finished, it's purified. So kind of joy, pleasure, accepting the experiencing on this suffering, and through that you're thinking, oh, now these negative karmas are purifying now. So there's no reason to feel hate to that person, rather feel joy, pleasure. One kind of your negative karma is already purified. So when you think on that kind of way, from this way, then it helps to feel patient, tolerance. At least it helps to not feel anger and hatred toward these people. Because of that, your minds remain more calmer, more peaceful. Então, a gente tem muitos pontos importantes para a gente compreender sobre a lei do karma, né? Que o Geshe Benji já explicou na semana passada, mas ele está reforçando de novo hoje, né? Então, um ponto muito importante, um primeiro ponto muito importante é que sem causas não tem resultado. Então, se não existissem, se a gente não tivesse plantado as causas no passado, a gente não estaria experienciando sofrimento neste momento. Não teria razão para a gente experienciar resultados se não houvesse causas no passado, né? Então, a gente plantou as causas no passado e agora surgiram as condições, essa causa floresceu e a gente está experienciando o resultado. Então, a gente precisa compreender isso. Sem causa não tem resultado, né? Qualquer resultado é resultado de causas anteriores, né? Então, quando a gente pensa, quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente poderia, como praticante, né, a gente deveria olhar para nós mesmos e dizer, bom, eu certamente estou colhendo esse resultado, estou experienciando esse sofrimento como resultado das minhas ações no passado, né? Então, isso ajuda a gente a reduzir a raiva, né, e a cultivar a paciência em situações onde a gente está sendo atacado, alguma coisa está acontecendo, né, com a gente. Outra coisa importante, outro ponto importante para a gente entender sobre a lei do karma é que as causas plantadas por uma pessoa são colhidos como resultados pela própria pessoa. Ou seja, algo que está acontecendo com a gente não é resultado de ação de outra pessoa no passado, né? Porque isso ia ser uma bagunça. Imagina, todo mundo ia sofrer indiscriminadamente. Os Budas sofreriam, né? Porque se qualquer um pudesse colher os resultados do que o outro plantou, imagina. Então, isso não acontece, né? Então, isso nunca acontece de a gente plantar uma árvore num determinado lugar e essa árvore florescer em outro lugar. É a mesma coisa, né? Então, o que nós colhemos de resultado, nós mesmos plantamos, não foi uma outra pessoa que plantou, né? Então, esses são pontos muito importantes para a gente entender
para a gente entender a filosofia do karma, né? Então, a gente sempre olha causas que nós não sabemos, mas que nós acumulamos no passado, e nessa vida nós estamos recolhendo o resultado, né? Então, é uma maneira de a gente não culpar 100% a pessoa que está nos causando mal nesta vida, né? Sendo o causador desse mal. Como praticantes, inclusive, a gente deveria achar bom, porque é o seguinte, quando a gente colhe um resultado, tá, experiência o sofrimento, né? E sempre é assim, como resultado de ações nossas no passado, significa que esse karma já amadureceu e passou. Aquilo não vai continuar florescendo, né? Amadureceu e aquilo é uma forma de purificação. Então, na visão budista, a gente tem duas formas de purificar karma. Uma é por meio de práticas de purificação, né? Outra é por meio do amadurecimento do próprio karma. Então, quando acontece alguma coisa ruim com a gente vai falar, que bom, né? Já foi, passou, né? Já esse karma já amadureceu e já estou livre dele, né? Então, a gente poderia olhar com esse olhar, né? Dar esse olhar, que bom que isso já aconteceu, já foi, já estou livre disso, né? E aceitar a experiência de sofrimento como uma forma de purificação de karmas nossos negativos, né? Então, é uma razão de a gente se alegrar. Então, dessa maneira, o que pode ir acontecendo com a gente, né? De a gente cada vez menos culpar o outro, né? Sentir raiva do outro, poder cultivar mais e mais a paciência e assim acalmar a nossa mente, né? Que é um objetivo muito importante para nós, né? Poder desfrutar da calma da nossa própria mente. So maybe the person who I mentioned earlier, who not believe in the karmic system, they might be thinking this is just rubbish, right? It's not make sense anything, right? So that is why I mentioned earlier. So in order to apply these kind of practice, like these stanzas, is specific the Buddhist, who believing on the karmic system, and the belief karma is not just blind, you believe it. I mentioned earlier last time. So taking refuge to the Buddha Dhamma Sangha, then after that, you're developing the faith of conviction in karma, right? Faith of conviction in karma. That believing is also, there's many reasons, there's many kind of the example. So through that, when you already kind of experiencing on these believing, then based on that, then you apply these practices, right? So these practices are that's very, very important. Mm-hmm. So now the next stanza, the stanza 43, both the weapon and my body are the causes of my sufferings. Since he gave rise to the weapon, and I too the body, with whom should I be angry? Right? So what does that mean? Means when somebody who they harms you, right? When somebody who harms means harms by any weapons or anything when they used. So these weapons are also causes of suffering, but it's not 100% accused to the weapon, wrong to the weapon. So it's also because of your body. So your body is already contaminated, right? So these fragile, the body, you live with that, this body is also the causes of your sufferings. If you do not have this kind of fragile body, whatever the others use the weapon, it will not able to harm you, right? If you have what we talk about the rainbow body kind of things. So somebody would harm, it's not able to harm you. But you have a body like a very fragile, so the other's weapon, when they hurt, it harms straight to your body. So your suffering is not only caused by the weapon, because of also your body.
is also the causes of suffering. Because of that reason, now where should you feel angry, right? Is both of them are the causes of your suffering. If you feel angry to the weapon, then you have to angry to your body also, right? Why you feel angry to the weapon? Because this weapon is the causes of my suffering. It's create me suffering. Then same, your body is also causes of suffering. It create you suffering. That's why there's no what you call object, any object to accuse anything, right? That's why I say, whom should I be angry? So where should I be angry? Então, um ponto muito importante que a gente está ressaltando aqui para a gente é que para as pessoas que não acreditam, né, no karma, isso não faz sentido nenhum, é besteira, né? Essas práticas não fazem o menor sentido. Então, realmente, essas práticas agora desses versos são para as pessoas que são budistas, realmente, né? E que, portanto, porque tomaram refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, como o Geshe explicou semana passada, por causa disso, e por analisar os ensinamentos do Buda sobre karma, usando exemplos, refletindo, chegaram a essa fé que se baseia na convicção, né? Que veio de uma análise, não é uma fé cega, mas uma fé que veio de uma análise, né? Que levou ao convencimento. Então, para essas pessoas, essas práticas fazem sentido e podem realmente ajudar a cultivar a paciência, né? Mas, se não, não vale nem a pena aplicar essa prática, não faz sentido. Então, o verso 43 agora é assim: tanto a arma quanto o meu corpo são as causas do meu sofrimento. Se ele deu origem à arma e eu ao corpo, de quem devo ficar com raiva? Talvez, em vez de deu origem, talvez a gente pudesse... Vou pensar numa tradução talvez melhor. Talvez se ele, sei lá, usou a arma, né? Porque, na verdade, seria mais ou menos isso o sentido, né? Se alguém usa uma arma contra nós e fere o nosso corpo, né? O que esse verso está dizendo é que a causa do nosso sofrimento não é 100% a culpa da arma, né? Fez surgir a arma, alguma coisa assim, né? Ou utilizou, mas é nesse sentido. Se alguém usa uma arma contra nós e machuca o nosso corpo, a culpa não é 100% da arma, né? Então, eu vou fechar os microfones aqui para... porque se a gente não tivesse um corpo frágil do jeito que é o nosso, né, pelas condições que também nós cultivamos ao longo do caminho, né? E temos um corpo dessa maneira agora chamado de contaminado, né? Porque é um corpo suscetível ao sofrimento, um corpo que é diferente do corpo de arco-íris, por exemplo, de um Buda, né? Então a gente tem um corpo hoje frágil, né? Então a causa do sofrimento nosso, se a gente tiver que ficar com raiva da arma, a gente teria que ficar com raiva do corpo também, porque a arma só fere o corpo porque o corpo é dessa maneira, né? Como resultado kármico também, né? De toda a nossa acumulação de karma. Então, por isso que no final desse verso fala, se ele, né, fez surgir a arma, ou usou a arma e eu o corpo, de quem que eu devo ficar com raiva, afinal? Né? É como se a gente não tivesse nenhum objeto para acusar direito, né, sobre pelo nosso sofrimento. So, this stanza and the next stanza are the very kind of similar practice. So the stanza 44 saying, if in blind attachment I cling to this suffering, obsess of a human form, which cannot bear to be touched, with whom should I be angry when it is hurt? So, same, your body, actually your body is like a abscess, means it's kind of the what you call it's the collections of pus in the tissue of your body. Yeah, this kind of the disease like that, right? Abscess. So if your body is actually, it's kind of the very fragile. It's really, from the Buddhist perspective, we're seeing your body is what you call contaminated, right? It's kind of sufferings.
is fragile. So, but our attachment is so blind. They're still very attached and making, oh, this is great, right? We're so attached to your body. Actually, if you look at this body, it's it is contaminated. It's suffering like an abscess of the human form. But our attachment blind us. We cling, we attach, or our mind of ego grasping, right? The grasp that solid. Then, which cannot bear to be touched, with whom should I be angry when it is hurt? Because where should you feel angry? Because the body itself is the source of suffering, right? It's source of suffering. It can create you all these problems easily. Because of this body, what do you think? We can experience suffering of aging, right? Suffering of sickness, then suffering of death because of having that body, right? Then, of course, upon there, because of our body is very fragile, there's somebody who hurts you in the body, of course, you can feel pain. Reason is the body itself, it's not uncontaminated, pure. It's contaminated, it's fragile. So, but you're blind, your attachment is blind you. You're still thinking this is something very good, very important. You still attach. So that is how, when you think about that, when you suffer, there's nothing to angry to the other side because nature of your body is suffering. Então, o verso 44, ele é parecido com o verso 43. E fala sobre a natureza do nosso próprio corpo, né? Como é que é o nosso corpo. Então, se por apego cego eu me agarro a este abscesso doloroso em forma humana, pensa, que não suporta ser tocado, com quem que eu devo ficar zangado quando ele é ferido? Então, aqui Shantideva está comparando o corpo com um abscesso doloroso. Alguma coisa que naturalmente vai doer se for tocado, porque ele é frágil, né? A natureza do nosso corpo é assim, é sofrimento a natureza do nosso corpo. A gente tem um corpo, como o Geshe-la já disse antes, na visão budista, nosso corpo é um fenômeno contaminado, ele não é um fenômeno puro, não é corpo de arco-íris, né? É um fenômeno cuja natureza é sofrimento mesmo, né? Então, quando alguém faz com que o nosso corpo doa, é a própria natureza do nosso corpo doer, sofrer, né? É um corpo frágil. Mas ainda assim, a gente se agarra ao corpo como se fosse uma coisa maravilhosa, muito importante, né? O nosso apego nos cega. A gente não enxerga qual é a natureza verdadeiramente do nosso corpo, né? Então, dói porque o corpo não é um corpo puro, né? Então é natural que doa e que a gente sofra, né? Então, por causa do corpo, nós passamos pelas dores do envelhecimento, da doença e da morte, porque nós temos esse corpo desse jeito, né? Então, essa visão, se a gente pudesse, né, reduzir o apego ao corpo que nos cega, e essa mente que se fixa a uma essência, né, como se fosse realmente existente, aí a gente poderia ter culpar menos os outros quando o nosso corpo, por fim, dói, né? Porque naturalmente a natureza dele mesmo é sofrimento. Now we should use, it's not only the body. Body doesn't mean only your physical body, right? Now we should think about when we talk about what you call aggregates. There's 5 aggregates. Our mind, right? Our physical body, are the aggregates of feeling, discrimination, like consciousness. There are variety aggregates we have. All of these are contaminated. So when we talk about like Buddhist specific terminology, we say, I'm circling in samsara, right? The real samsara is
your contaminated 5 aggregates, right? These aggregates are the samsara, it's the suffering. So because of your mind is very contaminated, that's why somebody, when they use some kind of horrible, harsh word, for instance, like a stupid, right? When somebody tell you in your office, in front of everybody, you are stupid, right? As soon as when you hear that word, it really hurts you, right? It makes you really pain. That's how we feel. So now when you think, is that word is the only the causes of your pain? Not. Because of your ego. Your mind, it's contaminated by your arrogance, your ego. So that's why when somebody say this kind of word, it hurts you very bad. Then after that, when you feel angry, it hurts more bad, right? Hurts much worse. And that pain is caused by your anger, your egos. If you don't feel any angry toward this person, whatever they say, it's like an air. It didn't change to anything for you, right? Because of you feeling too much anger, it hurts much worse. So that means the pain is not only caused by that word, it's also caused by your anger. So if you feel less anger, less pain. If you feel very strong anger, it hurts very deep, very badly, based on what kind of level of anger arises, right? When you hear that word. So that's very clear. Your distracted emotions harms you, hurts you, not only the word. So that's why where should you feel angry? Where do you feel? If you feel angry to your anger, right? Then there's the same thing. Your anger is the anger. There's no reason to anger, right? They're same things. So that is why they're meditating. They're utilizing this kind of meditation, analytical meditation, to try to suppress your anger and hatred when somebody harms you. Então, esse verso 44 fala sobre o corpo, né, como se fosse um abscesso doloroso em forma humana, né? Mas não é só o corpo. Na verdade, quando a gente estuda os 5 agregados, né, que começa com corpo, mas aí não só corpo, mas os sentimentos, né, de gosto, não gosto, não faz, a própria consciência, as formações mentais, eu inventi a ordem, me confundi aqui. As formações mentais, discriminação, né? Todos os 5 agregados que são, na verdade, o samsara. Isso que é o samsara. Não é uma coisa que está fora da gente, né? O samsara são 5 agregados, né? Então, tanto quanto o corpo, a nossa mente também é um fenômeno contaminado, quer dizer, que tem a natureza do sofrimento também, né? Então, por isso que quando, por exemplo, a gente está no escritório, alguém chama a gente de estúpido na frente de todo mundo, dói, né? Dói, foi só palavra, foi palavra que alguém disse, alguma palavra, né? Mas dói. Por que dói? Por que não é só palavra, né? Por que dói? Porque tem um ego ali, tem uma arrogância que quando chega essa palavra estúpido na frente de todo mundo, dói, né? Mas não é a palavra, né? É a mesma analogia da arma do corpo e do corpo, né? Ou do toque do corpo. Não é só a palavra que dói, é o fato de nós termos uma mente suscetível ao sofrimento, né? Por conta desse eu que a gente quer defender, da arrogância, né? Então, o que acontece? Alguém fala uma coisa para nós, aí o ego dá uma doída, assim, dói, aí a gente fica com raiva, aí a gente sofre mais ainda, né? Então é uma coisa assim, a raiva
quanto maior for a raiva que a gente sente, quando alguém fala alguma coisa, alguma palavra dura para nós, quanto maior for a raiva, maior vai ser o sofrimento, né? Então, se a gente tiver que ficar com raiva de alguma coisa, teria que ser da raiva, que daí não faz sentido, né? Fica aquele looping maluco lá que o Pedro falou semana passada, né? Então, na verdade, as emoções destrutivas é que são a fonte do nosso sofrimento, né? Então, desculpa. Então, fazendo esse tipo de meditação analítica, né, investigando quais são realmente as fontes do nosso sofrimento, a gente consegue, então, reduzir a raiva, né, quando alguém diz alguma coisa que poderia nos ferir, né, nos causar mal. So, the most of our problem, it is quite important to know these things, you know, our mindset. So, for instance, if you have so much attached to any objects, somebody, when they steal that object or when they destroy that object, it will hurt you so bad, right? If that same object, if you do not have any attach, somebody, when they destroy or steal it, it's not going to be affecting your mind. For instance, you know, if you have some kind of beautiful kind of cup, so if you're so attached to that cup, somebody, when they break this cup, it will create you so much pain, right? So suffer. But if you do not have any attached to that cup, somebody they break, they say, oh, they throw it into garbage. It's nothing going to create any pain to you. So that pain, that suffering cup is just only condition, as the note causes man. The main causes is your attachments. You have very strong attach, it can cause you so much pain. If you have no attach, no pain, right? Exactly the same. You know, somebody, when they say bad, harsh word to you or anything, so because of using those harsh words, you feel so much pain. If you feel angry toward this person, if you don't feel any angry to that person, that word will not going to hurt you anything, not pain anything, right? So it's very clear, something wrong in your mind. That is why when small things going wrong, it easily creates your fear, makes you some kind of effect in your mind very easily, because your mind is contaminated. It's the dirty, means it's polluted by those destructive emotions. That is why not only, you know, accuse to those people, to feel angry to those people, it can grow your pain more and more, because your pain is caused by your anger. Because of that, is you feel more angry to this guy, it can grow more pain now, more suffering. So that is why go to the opposite. Rather, if you feel patience and tolerance toward this, then your pain will be released. So applying patience, tolerance toward this situation, it's mainly its benefit to you. Então, é muito importante a gente entender como que a nossa mente funciona, né? Como a mentalidade nossa funciona. Então, por exemplo, quando a gente tem algum apego a um objeto qualquer, né? Um objeto qualquer, uma xícara, sei lá, qualquer coisa. E quando isso é quebrado, quando alguém rouba e a gente tem apego a esse objeto, aquilo dói, né? Se a gente não tem apego nenhum, alguém quebra uma xícara qualquer, fala, joga no lixo, não tá nem aí, né? O que faz doer, afinal de contas, né? A xícara é uma condição, mas a causa verdadeira da dor que surge quando esse objeto é roubado, quebrado, não sei o quê, é o apego a esse objeto, né? Igualzinho a história da raiva. Mas aí, o que acontece? Alguém quebra a xícara, que a gente tem um apego, né? Já dói.
Aí a gente fica com raiva da pessoa, dói mais ainda. Então, o esforço que o Geshe-la está fazendo para explicar para a gente aqui é para a gente deixar a gente entender que cultivar paciência e tolerância reduz a raiva. E o principal beneficiado direto somos nós mesmos, imediatamente, né? Então, tanto no caso do apego, né, com um objeto, quando esse objeto é quebrado, roubado, né, e aquilo dói na gente, a mesma história com as palavras duras, né? Quanto mais a gente sentir raiva de quem nos fere com palavras duras assim, mais vai doer, né? Mais vai doer. E as palavras, igual, elas não são a causa do nosso sofrimento, né? A causa é o nosso ego, a arrogância, e daí a raiva que a gente sente ainda por cima, né, do que já está doendo, né? Então, a nossa mente, ela é facilmente afetada, ela é sensível também, ela é frágil também, igual o corpo, né? Facilmente ela se perturba, porque ela está preparada, ela está cheia de emoções destrutivas ali, prontas para fazer doer, né? Então a gente precisa entender isso, né? Que as emoções destrutivas é que são a verdadeira fonte de sofrimento para nós, né? Então a paciência e a tolerância, cultivar a paciência e tolerância, nos ajudam a reduzir o nosso próprio sofrimento. O beneficiado direto é nós mesmos. Now, for instance, if you have so much attached to your physical appearance, like for your face, right? So you always look in your face on a mirror. So you always, oh, what's going on? So when you see your faces is changing because, it's part of your life. This is, the suffering of aging. You're born into samsara. The nature of our body will change, right? Nobody can able to stop. That's our nature. But when your face is changing, like, it's growing the wrinkle and your hair color is changing. So it's kind of, change into more ugly like that. You feel so much worry, right? Feeling so much worry. Oh, why this dot is in my face? Why this color on my face? You worry. So you are looking solution or what I need, what kind of creams I need to use to fix this problem. So much worry inside there. When each time when these phases are changing, it causes you pain, right? Suffering. You feel suffering. It hurts you. But actually, the face is hurting you, but who's hurting you? Your attachments. Because you're so much attached to that face. That's why when this face changing, it's really hurts you, harms you, right? Then it goes to another level. Some are too extreme on these attachments. Then another level is thinking, oh, you're thinking this again, or my face is turning blah, blah, worry more, thinking your mind is exercising. Then you're thinking yourself, oh, I'm ugly now. I'm not beautiful like before. I'm not handsome like before. Then you feel like ugly yourself. Then your partners, right? Or when there's any other reason, when they say something little bit negative things, you're always very sensitive. Yes, now I'm become ugly. That is why you're saying this. That is how you, either your wife or either your husband, whoever, right? It goes extreme and it's creating more problems. Sometimes it can disturb your sleeping even, right? Worry more. So that kind of worries, what they're going to do, that worry will not going to fix your face, right? Your face will not going to fix it. It's getting worse. Because when you're depressed, when you're stressed, then your physical changing is getting worse and worse, but much faster, right? Actually, if it is going to change, but because of your mind is so stressed, so worried, your physical change is getting much faster change. It's getting worse now, right? So rather use your attachments to this phase, then when these things change, it's not that much hurts you.
right? You're looking, if there's a solution, you fix it. If there's no any solution, you accept it. So your minds remain calm. Remain calm. Because of that, it's less stress. Because of being less stress, more healthy-minded, your physical changing will more delay, not fast, right? Physical remain more healthier. So exactly the same kind of example, when you feel angry to that person who causes you whatever, he hurts you, because of that reason, it makes you so much pain. Then when you feel angry, it can becoming your pain will multiply. It's not benefit to you. It makes you more pain. That is why it's a rather, if you apply your patience and tolerance, that's the one of the best solution to deal with these problems. Então, outro exemplo. Apego à aparência física, né? Vamos supor que você é super apegado ao seu corpo, seu rosto. Você fica olhando no espelho, procurando ver se surgiu alguma ruguinha nova. Olha o cabelo para ver se o cabelo está um pouco, surgiu algum fio de cabelo novo, né? E, pessoal, o corpo é samsara, né? Vai mudar, claro que vai mudar. E geralmente muda para pior, muda para mais feio, né? Então é assim que é, né? Agora vamos supor que você se preocupa, porque você tem um apego à sua aparência. O que acontece? Obviamente fica tudo pior, né? Então, você se preocupa muito, daí você quer encontrar uma solução, gasta dinheiro com creme e com... Bom, e daí... Mas aquilo, né? Vamos supor que você realmente seja uma pessoa muito preocupada com isso, né? Aquilo vai tomando uma proporção, assim, aí vamos supor que o pobre do seu parceiro, da sua parceira, fala alguma coisa um pouquinho negativa sobre a sua aparência, né? Aquilo já é um drama, né? Completo. Vira uma briga, né? Aí, além da preocupação que você tinha com a aparência, ainda você tem raiva do outro, só mais sofrimento ainda, né? O nego perde o sono e tudo mais. Então, assim, se preocupar não vai resolver o problema da ruga, né? Não resolve. Todo mundo sabe disso, pior até, né? E quanto mais a gente se estressa com isso e briga com as pessoas porque se sente diminuído, se sente atacado, sei lá o quê, pior fica, a gente envelhece mais rápido, né? Então, o que está causando isso, na verdade? Não é o fato do nosso corpo mudar, porque isso mesmo vai mudar, né? O que está causando isso é o nosso apego. Aí, quando qualquer mudança acontece, dói, né? Se não fosse o apego, né? Se existisse uma solução para o que está acontecendo de mudança no nosso corpo, ótimo. Se não existisse, estava tudo bem também, né? A nossa mente continuaria calma, menos estresse, mente saudável, envelhecimento mais demorado, né? Então, é o mesmo exemplo, assim, né? As emoções destrutivas, elas pioram tudo, né? A raiva piora, a nossa dor, ela não traz nenhum benefício, piora. Então, nesse sentido que a paciência e a tolerância são sempre vão sempre trazer o melhor resultado, né? As melhores soluções. So it is also, we know during this pandemic, it's actually the problem common to everybody, this pandemic problem, to everywhere. But somebody that causes so much depress, so much fear, so much worry, it hurts mentally so badly in mental. Some people, not that much. So external problem is absolutely same to everybody's. But each individual, when you encounter with this pain, very different level. Some people, it hurts very bad, some people less. It's absolutely based on their mental state, what kind of minds you have. So there's not only accused to the pandemic, to the disease, it's also your own mindset. So if you're understanding on this kind of level, then you are not only blaming to external there to causes and feel angry and accused to them. Not only that, you also know it comes from my mind also. So it helps you. I really need to
I really need to reduce my destructive emotions, right? For instance, out of jealousy, somebody, when they succeed, it hurts you. Out of ego, you have some kind of any other mental issues. So finally, either in your company, your society, your families, when the things changing, when the things going here, there, you feel very type of pain. Your mind's going like a roller coaster. It's not only accused to external condition, it's also because of your mind is disturbed with these destructive emotion. So one of the best way to deal with this problem is to suppress your destructive emotion, to reduce your destructive emotions. So when you encounter with these situations, when you have pain, you use this as the lesson. Now I'm realizing, instead of saying, oh, this is bad, it hurt me, not only look that perspective, rather look in the positive way, means, oh, this is a very good lesson. I'm realizing because of my anger now, my jealousy, my ego, that's why it hurts me. Now I learn from this situation. Now, one of the best solutions is I need to deal with these emotions, not to put fire more, right? When you want to stop the fire, you have to put the water to stop, not put the oils on there. If you put the oil, the gas, petrol, then it can create more fire, right? So your pain is because of your anger. Now you're thinking again more angry to this person. It's becoming more pain. Looks like you are, putting the petrol on the fire. So through that understanding, you're learning, appreciate, really I need the patience and tolerance to deal with these problems. Outro exemplo, né? Na pandemia, todo mundo estava atravessando o problema da pandemia, né? Era o mesmo problema. Para algumas pessoas, foi muito ruim, as pessoas sentiram muito medo, se deprimiram, passaram muito mal, né? Sofreram muito mentalmente. Outras pessoas passaram bem, razoavelmente bem, né? Sofreram menos com a pandemia, né? Então, é claro que um mesmo problema, ele pode causar sofrimento de um jeito ou de outro para as pessoas, na dependência do estado mental delas, né? Então, se as suas emoções destrutivas estão todas ali, fazendo a mente girar ou subir e descer igual uma montanha-russa, é claro que o sofrimento vai ser pior para um mesmo problema, né? Então, quando a gente tem essa consciência do quanto que o nosso estado de mente interfere na nossa experiência, a gente não culpa mais as situações externas só, né? O Gespen está sempre falando isso, só. A gente não culpa só o outro ou só as situações externas, né? Mas a gente entende que o nosso estado mental tem uma grande importância nisso. Na verdade, as emoções destrutivas nossas é que são a verdadeira causa do sofrimento, né? Então, claro que a melhor forma de lidar com as situações é cuidando do nosso estado de mente, cuidando das nossas emoções destrutivas, né? E aí, o que acontece? A gente acaba usando essas situações como lição. A gente aprende com as situações, né? A gente sente raiva numa determinada situação e aquilo é bom para nós, porque a gente está aprendendo. A gente tem a chance de olhar para dentro e cuidar das emoções destrutivas, que é o que importa, né? Então, em vez de culpar a situação externa e reclamar, a gente pega e usa aquilo como uma forma de aprender sobre a nossa própria mente, né? De lidar com essas emoções destrutivas. Mas quando a gente tem uma situação que causa raiva em nós e a gente não se dá conta e fica com mais raiva, e quanto mais dói, mais raiva sente, é como se a gente estivesse colocando gasolina na fogueira, né? Quanto mais dor, mais raiva a gente sente. Quanto mais raiva a gente sente, mais dói. É como jogar gasolina na fogueira mesmo, né? Quando a gente tem fogo, a gente joga água, não joga gasolina, né? Então, jogar água seria cultivar a paciência, a tolerância, né? Para que a nossa dor, por fim, diminua, né? E não aumente. Now the next stanza, 45.
it is the fault of the childish that they are hurt. For although they do not wish to suffer, they are greatly attached to its causes. So why should they be angry with others? So now it's either your situation, either general other situation, and you can apply these at both levels. So the childish I mentioned earlier is like ordinary people like us. Too much anger, too much negative emotions, right? These other here used as a word called childish. It's the ordinary beings. So it is the fault of the childish that they are hurt. So when either yourself, either your family, either others, when you see their suffer, our mind, how it's act. When we see the person that suffer, we feel compassion, right? But at the other side, suspect who create the problems. At that side, we feel angry, right? So when somebody abuse or somebody, when they suffer, then the people who are suffering, we say, oh, we feel compassion to them. But the people who create this suffering, we feel angry. And that anger disturbing us, right? That anger destroy your peace of mind. So how should we look into that kind of situation? So it is saying, it is the fault of the childish that they are hurt. So when these people are suffer, it's not only to accuse to the suspect, it's also their fault. For although they do not wish to suffer, as that people, as a general, everybody, nobody wants suffering, right? We all do not want suffering. Those childish, those people also do not want suffering. They are greatly attached to its causes. But as ordinary beings, we have so much attached to the causes of the sufferings, right? We're so attached to the causes of the sufferings, which, for instance, some people, when they have drinking problems, they're too attached to the alcohol. They're too attached to the drugs, right? So they are greatly attached to its causes. These chemical, alcohol, and drugs are the causes of sufferings, right? So they're so attached, even they themselves do not want suffering, but they are too attached to the causes of suffering. That is why, result, they are suffer, right? They experience suffering. So why should they be angry with others? Why should you feel angry to the other person? They themselves also attach, means they themselves accumulate, the karma, the causes of these sufferings. That's why they're reaping the result for them. So that's how, when you look into that perspective, it's something not feel angry and hatred to the person, the other person. It's not about, oh, they themselves make us suffering. You don't need to worry about, don't fix it. It's not on that, don't take on that way, right? You still care about them, but our mind, how I mentioned earlier, you care to these people, but the other side, you feel so angry. But that anger, how should we fix it? That's how we should take this. So these sufferings are not only caused by these people, they also accumulate their causes, either in this life, either in the past life, like the karma, right? So that is why it's rapid, the result for them. So through that, you can something like what you call to reduce your anger and hatred toward the suspect, toward the people who create the problems.
Então, verso 45 é assim: é culpa dos infantis o fato de se ferirem, pois embora não desejem sofrer, eles são intensamente apegados às suas causas. Então, por que deveriam ficar com raiva dos outros? Então, Geshe-la explicou que esse termo infantis, né, ou infantis, que surge nesses ensinamentos, ele se refere a pessoas comuns como nós, assim, que sentem muita raiva, que têm muitas emoções negativas, né? Então, essas são as pessoas infantis, é nós. E também a Geshe-la diz que esse verso 45 a gente pode aplicar a nós mesmos ou às outras pessoas, né? Quando a gente for refletir sobre eles. Então, o que acontece? Quando alguém sofre, quando alguém causa mal a outra pessoa e essa pessoa sofre, o que a gente normalmente faz? Sente, né? Sente compaixão pela pessoa que está sofrendo, raiva da pessoa que aprontou, do causador daquele sofrimento, né? Aparentemente, externamente, né? E o que acontece? Essa raiva que a gente sente do culpado, entre aspas, do causador, né? É que nos perturba, né? Então, qual que é o raciocínio aqui? Que essa causa do sofrimento das pessoas não é só externa, não é só alguém que está fazendo alguma coisa que fere essa pessoa, né? A gente acumulou causas de sofrimento, né? Ao longo das nossas vidas, talvez não nessa, talvez em outra, né? Aquilo é o resultado do que é o sofrimento que a gente está atravessando hoje, tem como causa todas as nossas ações que a gente acumulou, né? Ao longo de todas as nossas vidas, por apego a muitas coisas, né? Então, é como exemplo de uma pessoa que bebe ou que usa drogas, né? Ela não quer sofrer, porque ninguém quer sofrer, a gente não quer sofrer, ninguém quer sofrer, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem apego pela droga, pela bebida, bebe, aquilo é a causa do sofrimento dela, né? Nós também, a gente não quer sofrer, mas, ao mesmo tempo, a gente continua acumulando causas de sofrimento por meio das nossas emoções destrutivas todas, né? Então, o que esse verso está dizendo? Bom, se alguém está causando mal para outra pessoa, não é que a gente vai falar, olha, sabe de uma coisa? É culpa tua também que você está sofrendo, sabe? Porque você acumulou causa no passado. Não é isso, né? Mas a gente vai cuidar da pessoa, vai, claro, que cultivar compaixão pela pessoa que está sofrendo. Mas quando a gente compreende que esse resultado que ela está colhendo aqui é resultado de ações dela mesma no passado, isso nos ajuda a reduzir a raiva do perpetrador, assim, né? Daquele que está aparentemente causando sofrimento dessa pessoa, né? E isso, então, é que reduz o nosso próprio sofrimento e a perturbação da nossa própria mente. So the point is like our nature, when we see something problems, we're also looking who create this problem. We try to looking to accuse to somebody else, right? That's always me. And from that perspective, we always feel angry and hatred to these people who create these problems. So in that situation, so we're using these kind of practice. So of course, there are also conditions, but the fundamental cause is not only even victim themselves. They suffer, they experience the result of this suffering. That means in the past, they definitely accumulate some kind of karma, some kind of causes themselves. Otherwise, why these people need to experience these sufferings, right? So when you see something not 100% to other person, they also have their own problem. It's something helps you to keep your mind a little bit calm down, not feel angry to the suspect side. So for instance, during the natural disasters, right, either tsunamis or what you call earthquake or anything. So then, these people so much lose everything. They feel so much pain to them, but at the same time, you're cautioning why, right? Natural disaster, of course, is global warming. It's also causes, conditions there, right? So we're looking, to accuse to the government or accuse to this big, what you call factories or whoever who
creating too much pollution to the, so we always catch there and feel angry and hate to them. That's how it disturbs your mind. So if you know, of course, these specific people, they are suffer. Of course, external conditions, global warming, and these are, but also why it's happening in specific this area, right? We need to know the answer. Why this? Why not the other side? So it's something relative with their karma. They call common collections of the karma to wrap into specific that area. So we need understanding, oh, it's also the causes of these problems. They themselves also accumulate in the past. So if you're knowing a little bit for that feeling, then not only feel angry and hate to the other side, it makes calm down. But that doesn't mean, oh, you don't need to feel compassion to this victim because they themselves create this problem. It's not on that perspective. We're not talking about, we specifically dealing the anger to the somebody else. That dealing anger, we use this. For the victims, you look at the different perspective, they suffer and they accumulating karma out of their destructive emotion. So, right, nobody wants suffering. They do not want suffering, but their attachments, force them to accumulate these karmas. That's why they suffer. So there's no reason to ignore to these people. These people also suffer. You still feel compassion to them, but the most here is you, what you call, deal with your anger towards the suspect. For that reason, we use these kind of stanza. Então, qual que é a nossa... O que a gente faz meio que naturalmente, né? Automaticamente, quando a gente vê alguém sofrendo? A gente vai buscar quem é o culpado, né? Quem que fez? Quem que aprontou aqui? Quem que é o culpado pelo que está acontecendo aqui com essa pessoa, né? E aí, raiva do culpado. Né? Então, essa prática 45, ela se aplica justamente a essa situação, assim, né? Então, é claro que existem condições ali que também contribuem para esse resultado. Mas esse resultado de sofrimento não aconteceria se a pessoa não tivesse acumulado as causas kármicas para aquilo acontecer, né? Então, o ponto, de novo, é assim, ó, a gente é uma vítima, né? Aqui a gente está considerando essa situação, a gente tem uma vítima e um culpado, vamos dizer, né? Uma vítima e um culpado. Essa reflexão que a gente está fazendo aqui não é para não sentir compaixão pela vítima, porque, afinal, a vítima acumulou karma para aquilo acontecer. Não é isso, né? Óbvio que a gente vai sentir compaixão e vai cultivar compaixão na direção da vítima. Essa reflexão aqui é com respeito à raiva que a gente sente pelo culpado, né? Por aquele que a gente culpa. Não é 100% culpa dessa criatura. E também não quer dizer que a gente não tenha que fazer nada para consertar o que está errado ali. Nunca é isso também, né? O ponto todo é o quanto isso perturba a nossa mente. Por exemplo, desastres naturais, né? Tsunami, terremoto, isso causa muita dor, com certeza, muito sofrimento. A gente pode se perguntar, mas por que isso está acontecendo? Quem que é o culpado disso está acontecendo? É o aquecimento global. Aí a gente culpa o governo, culpa as grandes corporações. E o que acontece? Raiva. De novo, né? E a nossa mente perturbada com a raiva que a gente sente de todo mundo que está contribuindo para o aquecimento global, né? O aquecimento global tem que ser tratado? Com certeza tem que ser tratado. As vítimas da tsunami, elas são objeto da nossa compaixão? Com certeza são objeto da nossa compaixão, né? Mas o que a gente está querendo refletir aqui? É que essas pessoas que sofrem um desastre natural juntas, elas acumularam uma espécie de karma coletivo que neste momento está acontecendo nessa região e não em outra. Porque aquecimento global é global. Mas por que algumas regiões, em algumas regiões as pessoas sofrem mais do que em outras, né? Isso tem a ver com a acumulação de karma coletivo, né? Então, quando a gente reflete sobre isso, né, não é que a gente não vai cultivar compaixão pelas vítimas desses desastres, com certeza sim, né? Mas o que vai ajudar, o que essa reflexão nos ajuda é a reduzir a raiva que a gente sente pelos supostos culpados, né, dessas situações. So, then, for instance,
if that person, like a person who addicted by the alcohol, right? So alcoholism. So finally, it's affected his work. Then their boss fire him, right? So in that situation, he lost a job. You feel compassion to that person. The boss, he fired this person. So sometimes we feel angry to the boss, right? But if you know that person, because of his alcohol, it's making so much, what you call, mistake in the job. And then the boss is losing the money for their companies. That is why they fire. For if you see on that perspective, you don't feel that much anger and hatred toward the boss, right? Same time, the victim, the person, the alcoholism, for this person, why he's becoming alcoholism, right? Because of that alcohol destroyed that person. That person, he wants to be alcoholism? Not. He do not want to be alcoholism, but he's attached to alcohol. That attachment taking over him, then that alcohol destroyed his life. Because of that reason, there's no reason to feel ignored to that person, victim. He's also suffering. So feel compassion. Same time, there's no reason to feel anger and hatred toward the boss. They also because of his mistake, right? So your mind at least not give any little chance to feel negative, either victim side, either suspect, both side. That is how the mind training, and we're using that always how to keep one's mind stay away with this anger and hatred in any situation. Uhum. Então, outro exemplo, né? De novo, da pessoa que é viciada em álcool, né? Então, vamos supor que a pessoa tem esse vício, e aí ela tem um emprego, mas ela acaba cometendo tanto erro no emprego, por conta do álcool, né? Ela acaba sendo demitida, né? Aí a gente pode pensar, a pessoa que tá ali, dependente do álcool, né? A gente sente compaixão por essa pessoa, né? E a gente pode ficar com raiva do chefe, que bandido que demitiu a pessoa, né? Mas quando a gente vai ver, essa pessoa, por conta do álcool, cometeu tanto erro no trabalho, causou tanto problema, o negócio pode ter piorado, perdido dinheiro. Quando a gente compreende as razões do chefe, talvez isso nos ajude a reduzir a raiva desse chefe, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a vítima, nesse caso aqui, a pessoa viciada em álcool, a gente sabe que ela não quer aquilo, né? É o apego ao álcool, né, que causa todo esse sofrimento, né? Então, nesse caso, a gente não tem nem razão para ignorar a vítima, né? E, portanto, a gente cultiva compaixão pela vítima, e a gente também não tem razão para ter raiva do chefe, né? Então, assim, a gente treina a nossa mente para ela nunca ser tomada por negatividade, por raiva, por ódio, né? Esse é o ponto do treinamento da mente, que é treinar de uma maneira que a nossa mente não seja tomada pela raiva em nenhuma situação. Esse é o ponto do treinamento da mente. So then the next stanza, 46, just like a gardens of the hell woods and the forest of the razor-sharp leaves, so is this suffering produced by my actions, with whom therefore should I be angry? So as a person who born into hell realms, right, for instance, so if you're born into hell realms, which means the realm has too much problem, too much sufferings, unbearable sufferings around there. So hell realms, right? So, and there are because of your karma
it's wrapping to yourself to born into hell realm. There are the peoples you see who hurting you, who harming you, who burns you, and you see the trees, the leaves are like a razor sharp leaves, like a knife. So then you climbing on the tree. There's so much story about these hell realm sufferings, right? But when you're experiencing in these sufferings is not somebody created. There's nobody there to create the hell realms there. It's absolutely your karma. You accumulate the causes which you will experience horrible sufferings because you accumulate horrible negative karma. Then result, you need to experience, say, very painful sufferings. So these karmas, when they ripen, the result, you experience all these kind of sufferings. So in that moment, it's saying there's no reason to feel angry to anybody. It's your own karma. Your own karmas ripen toward oneself, right? That is how nobody wants to create hell realm. Nobody wants to create the samsara, right? As a Buddhist, our fundamental philosophy is everything's created by its causes conditions. There's no some kind of creator there who create some kind of result. It's everything created by its own causes condition. Because of that reason, Buddhist philosophy, we call there's no beginningless, right? When we talk about our life, when they start, you say, it's beginningless. There's no first life there. Because according to the Buddhist philosophy, if this one first cause is there, who create everything, that causes come from where? Who create these causes? There's nothing, anything, just come some kind of energy or causes there. It's not make sense for the Buddhists. Like for instance, like this planet, right? Today, people are talking the first come from Big Bang, right? That's how we're talking about Big Bang. But Big Bang, is that the causes of our planet? The first beginning started there? Of course not. Big Bang caused by something else, right? Some kind of particles, atoms, and these particle atoms come from where? It's on something, energy is there. You go. You never find the first causes. Simple logic is there's nothing, anything, then something comes there. That means why? How? There's no any reason, right? There's no logic proofment. That is how Buddhists believe it's called beginningless. The causes are beginningless, right? So that means it's not somebody, kind of created its own causes condition. If this is causes, they have something causes, right? That's why these things becoming causes. So if that causes will come from some other causes. You go, never find first causes. So everything's created by its causes conditions. So that's why your suffering is also causes by your causes and conditions around there. So when you look into this perspective, these hell realms, who created? It's not some other beings there. It's your own karmas. It's happening into you, and that is how you feel these sufferings. For instant. Or maybe first translate that one. Então, verso 46. Assim como os guardiões dos mundos dos infernos e a floresta de folhas afiadas como navalhas, este sofrimento é igualmente produzido por minhas ações. Com quem, portanto, devo ficar zangado? Então, esse verso 46 fala do reino dos infernos, né? Tem muita história sobre o sofrimento dos reinos dos infernos, né? Gente que tá lá cortando você, queimando você, fazendo tudo que é tipo de barbaridade com você, causando todo tipo de sofrimento,
folhas de árvores que cortam igual navalha, tem um monte de história sobre os reinos dos infernos, né? Mas, na visão budista, ninguém criou os infernos. A experiência do reino dos infernos é o amadurecimento do karma, né? E daí você está experienciando aquilo como sofrimento, como dor, né? Mas ninguém criou o inferno e daí você vai para lá. Não é assim, né? A experiência do reino dos infernos é o amadurecimento do seu próprio karma, né? Então, nesse caso, se a gente entende isso, de fato não tem como ficar com raiva de alguém, né? Porque não teve um criador. Na visão budista não existe um criador. Todas as coisas são criadas por causas e condições. Por isso que na filosofia budista se fala do tempo sem princípio. Então, não existe uma primeira vida ou uma primeira causa, porque essa causa tem que ter vindo de algum lugar, né? Aqui a gente, sei lá, na ciência moderna, a gente fala que o mundo, né, surgiu a partir do Big Bang. Quer dizer que o Big Bang foi a primeira causa desse planeta? Não foi. Teve uma causa que foi causa do Big Bang. E se a gente vai para trás, a gente não chega em lugar nenhum que a gente fala, essa aqui foi a primeira causa. Não tem sentido lógico isso, né? Todas as causas têm que ter tido uma causa anterior, né? Então, não tem ninguém que cria o samsara, né? Toda a experiência de sofrimento que tem no samsara é o resultado das nossas próprias ações, é do amadurecimento do nosso próprio karma, né? Não existe ninguém que criou nem o samsara, nem os infernos, nem nada no samsara, né? Tudo que acontece no samsara, seja no reino dos infernos, em qualquer lugar, é resultado do amadurecimento do nosso próprio karma. So, for instance, when in the daytime you watch very scary, violent movie, then that night you have a nightmare, horrible, scary dreams. In that dream, it's so much painful. They chop you, they're cutting you, kind of very scary dreams, right? So at that moment, during the dream time, you really experience all these sufferings, horrible, painful sufferings. So who created this suffering? Is somebody created? Not. Your mind. You put the imprints into your mind during the daytime. You put this violent imprints. Now, in the nighttime, it's rapid. So it's becoming real. And that moment, you really experience all these sufferings, right? But this suffering, there's nothing to accuse to anybody, right? Where should you accuse? Your mind? Your mind watch that and leave the imprints in your mind. You store that imprints. Now it's happening into your dreams. Exactly the same, we have scary dreams when we have, of course, these dreams. Where should you accuse? Why I'm dreaming this, right? Why? If you look at, there's nothing to find anybody's. It's your mindset. So your mindset, it's either your past life, either in this life, you store many kind of imprints. It's like a karma, potential imprints, and whatever circumstances arises, it's happening into your dream, and it causes you pain and suffering at that moment, right? So because of that reason, there's nothing to accuse to anybody. Exactly the same, our problems, which are caused by our previous karmas, then result, we experience this suffering. Because of that reason, there's nothing to accuse, to feel angry to any other people. Rather, you should feel it, I need to stop this negative karma. Never accumulate this negative karma. It's sooner or later, I will going to be experience the result. Because of that, you prevent, what you call meditation to not accumulate these non-virtuous karma again and again. Então, vamos supor, né? Por exemplo, durante o dia, vamos supor que a gente assiste um filme, sei lá, antes de dormir, a gente assiste um filme horrível, assustador. Aí a gente vai dormir.
Aí no sonho aparece um monte de coisa horrível, né? No sonho, aquilo é muito real, a gente realmente sofre, né, com a experiência que a gente tem no sonho. Porque durante o dia, né, antes de dormir, a gente criou aquela marca na nossa mente, daquelas cenas horríveis do filme, né? Aquilo causou uma impressão mesmo, uma marca na nossa mente. Aí no sonho aquilo surge como um pesadelo horroroso, que tem um sofrimento ali, que parece muito real naquele momento, né? Da mesma maneira a gente fez isso. Em algum momento... mesmo que a gente não tenha assistido um filme muito horrível, né? E a gente tem um pesadelo, a gente fala, eu nem assisti um filme horrível, por que eu tô tendo esse sonho horroroso aqui, né? Em algum momento nessa vida ou em outra vida, a gente criou aquela marca que surgiu como um pesadelo à noite, né? Na forma de um sonho. Mas é a própria mente, né? Que foi marcada, e aí aquela marca, que é um resultado da nossa ação, aquilo em algum momento floresce. Então, do mesmo jeito, a gente não tem como apontar um culpado, né? Dos problemas que a gente tem hoje, a gente não tem como apontar um culpado. Foi, não sei, alguma ação que a gente teve no passado que criou uma marca na nossa mente. Agora ela encontrou essa marca, encontrou as circunstâncias ideais para florescer, floresceu, né? Então a gente não tem como ficar apontando culpado. O que a gente pode fazer como praticantes, né? Já que a gente não tem ninguém para acusar, né? O que a gente pode fazer é tomar a decisão de parar de acumular karma negativo. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai florescer. Não tem erro isso, né? Então, já que vai em algum momento florescer e isso vai me trazer sofrimento, então a gente toma a decisão nesse momento de não acumular mais karma negativo. É isso. So, for instance, like the person I mentioned earlier, for either any reason, because of depressions, because of any reason like mental pain, they ended up take the alcohol, then they become alcoholism. Then when they become alcoholism, then they ruin their life. They lost their jobs and it destroyed their family. Now everybody suffer, right? When you look at this thing, now what should you learn from that? So whatever thing is going wrong into me, either, whatever difficulty my situations, I never ever going to use that alcohol. Because if I use that alcohol, I will become alcoholism. I will going to fall the same suffering with that persons are suffer right now, right? You learning from other side to commit it to promise yourself not going to use alcohol or drugs because of you seeing this result of the sufferings. Exactly the same, because of this suffering, it's your result of your negative karma. That is why, whatever situation I'm there, I never ever committed any negative karma. That kind of promise or what you call determinations, you learn it, that will help your life, goes more better, more honest, more happy life. That's how we should take it. Então, da mesma maneira que a gente pode observar o resultado de um problema de adição de álcool, de droga, né? Uma pessoa, por qualquer razão, qualquer dor mental, ela se entrega ao uso de droga, de álcool, e isso arruína a vida da pessoa, arruína a família, arruína o trabalho, causa todo tipo de sofrimento. Então, a gente pode olhar para isso e falar, nossa, acontece que aconteceu, eu não vou usar droga, né? Eu jamais, não quero fazer isso, não quero que acontecesse comigo, né? Eu faço essa promessa para mim mesmo, aconteça o que acontecer, eu não vou usar droga, porque eu entendo o sofrimento que isso causa, né? Da mesma maneira, quando a gente entende que o sofrimento é o resultado do amadurecimento do karma, a gente entende isso de verdade, né? A gente também faz essa promessa, aconteça o que acontecer, eu não vou acumular mais karma negativo, eu não vou mais ter ações negativas, né? Eu faço essa determinação de seja lá qual for a situação que eu me encontre, eu não vou agir de forma negativa, porque eu não quero colher de novo esse tipo de sofrimento, né? Então, é assim que a gente vai, aos poucos, criando uma vida mais honesta, mais feliz, né? Por meio dessa determinação mesmo, né? So now
I think I was going to stop here, but next stanza is mainly to the suspect, the troublemakers. Instead of not feeling anger, you feel more compassion. It's becoming more powerful, but that will be going to discuss, talk on next class. But right now, these few stanzas, it's very much based on, I mentioned earlier, believing on the karmas, right? So now, as a Buddhist or the people who believing on the karma, if they really helps to deal with this this situation, to deal with your anger. So if they're not helping that much, that means your believing on karma is still not yet confidence. You just believe by word, not really from your heart. So you need to research more. You need to think more about. So what is the benefit of believing in these karmas, right? For this situation, for that situation, specifically for this situation, how much is benefit to you to suppress your anger and hatred towards these people who create the sufferings? That we should look on that, advantages of believing on karma. But believing karma is not just, I believe it. I mentioned earlier, there's a reason. That is why the last class I talked quite explained, but the detail you can study. There are many books are available about the karma. You can get more information. But what is the benefit? One thing. Second, how should you use your belief on karma to deal with your anger when this situation, when that situations, right? And sometime in individual, when this, what you call falling down, so much problem, one after, if you end, then some people feel what you call hopeless, right? Completely feel hopeless and depressed. So in that situation, all this problem when you're experiencing, when you think about your believing on karma, so it's good. My past karmas are happening into me. That means these past negative karmas are purifying now. So there's nothing to accuse anybody. It's happening into me. Fortunately, it's happening into this life. So it's now purifying. So I don't need to experience next life again and again this result. So you feel some kind of joy, right? Release this kind of hopeless feeling. So believing in karma heals you from hopeless feeling, from depressions, from stress. And of course, believing on karma also helps to cultivate your patience and tolerance. We talk about all these stanzas, the past stanzas. So there are many benefits there. So point is, you have to be very smart. Where should you apply your practice? In which situation? How should I use that? Então, o próximo verso, a partir do 47, que o Geshe-la vai parar por aqui, o verso 47, ele já vai falar sobre como que, além de não sentir raiva dos supostos culpados, assim, pelas situações de dor, assim, como é que a gente pode aumentar a nossa compaixão por esses seres, né? Mas a gente não vai tratar do 47 agora. Os versos, então, do 42 até o 46, eles todos trataram sobre o karma, né? Então, nós, como praticantes budistas, nós podemos usar essa compreensão do karma para reduzir a nossa raiva, reduzir o nosso sofrimento que vem da nossa raiva, né? Se isso não estiver acontecendo, se a gente praticar isso e não estiver funcionando, significa que, no fundo, a gente ainda não tem essa verdadeira convicção na lógica do karma, né? E a gente precisa estudar mais, né? A gente precisa refletir mais, a gente precisa
compreender melhor e pesquisar mais, compreender melhor quais são os benefícios de compreender, de gerar essa convicção na lei do karma, né? Como é que isso pode reduzir o nosso ódio, né? Entender essa lógica, meditar, estudar e aplicar para a gente poder perceber e confiar nos benefícios que isso pode trazer para a gente, né? O segundo ponto é como que a gente pode usar, né? Como é que a gente pode usar a convicção no karma para reduzir a nossa raiva? Então, o Geshe explicou, todos esses versos são para isso, na verdade, né? Para cultivar paciência e tolerância. Mas a gente pode também lembrar que, por exemplo, quando o mundo está desabando na nossa cabeça, né? Todo tipo de problema está acontecendo ao mesmo tempo. A gente pode desesperar, não aguenta mais, né? Tomar tanta porrada do mundo, né? A gente pode deprimir, pode desesperar. Nesse momento, se a gente se lembrar que o fato desse sofrimento todo estar aparecendo nesse momento significa que esse karma está sendo purificado, que a gente não vai mais precisar passar por isso outra vez, né? Esse karma está indo, né? Isso poderia nos alegrar, poderia reduzir o nosso desespero, nossa depressão, né? Que vem dessa dificuldade de lidar com o sofrimento muitas vezes, né? Então é uma causa para a gente se alegrar. Então, mas a gente precisa ser inteligente, assim, a gente precisa aplicar de fato os ensinamentos, né, para poder obter esses benefícios. Okay, so thank you. Any questions? Yes, we have a question from a person from last session, and it's in my chat. Okay. Let me see. Da Débora, não, a pergunta da Débora. E depois tem a Ana e o Paulo que também tinham levantado a mão na outra sessão, né? Eu vou ler primeiro da Debs que está aqui, daí a gente passa para vocês, tá bom? Pode ser? Então tá. Então, Débora, I'm gonna read it in Portuguese and then in English for you, ok? Deixa lá. Então, a Débora falou assim, ó, eu entendo que isso deve ser meu karma e que é algo que preciso trabalhar em mim e que a pessoa não está bem. Eu realmente quero que ela fique bem. Eu não fico com raiva, mas fico triste, chateada. Tem muita pressão e as pessoas agem como agem, pois não são, porque não estão legais, não estão bem, e elas têm os problemas delas, né? Eu entendo isso, mas eu fico triste. Não consigo não sentir isso. Então, eu queria saber como é que eu faço, como é que eu posso agir assim, né? So, Geshe-la, Deborah is saying that many times she knows that it is her karma, but and she has to work on it. But what happens to her is that when someone hurts her, someone does any bad things, she understands that the person has the problems and everything else, and she does not feel angry with this person. She feels sad, and it is difficult for her to deal with the sadness that brings that is caused by this bad actions of other people. So how can she deal with the sadness that she feels? So sadness, sometimes, when you feel that kind of sadness, some kind of sadness is good to feel compassion, but certain type of the sadness is not good. It can create you depression or something. So there are variety type of the sadness in the different situation. But to deal with this such sadness is, I mentioned earlier, if you really understanding the karmic connection, that karma, now it's wrapping into me. So because of that karma is purified, right? The karma you accumulate. So it's very good, it's gone. The kind of one type of disease is now clean it up. So to cut that disease, you need to go to the surgery or something. It's very painful. After that surgery finished, your disease is gone. There should be more joy. Now, at least during that time, it's very difficult, the treatment. But now that disease is gone, I'm very appreciative. I'm very fortunate. So similarly, look on that perspective. That type of karma, the causes, it's wrapping. It's now purified. Otherwise, it's still there. Any condition, it will be arise, right? So when you look from that perspective, it's how to feel joy instead of sadness. Uhum.
Então, a tristeza, em algumas situações, ela é uma boa coisa, porque ela pode ser um combustível para compaixão, né? Então, se entristecer em algumas circunstâncias é uma coisa positiva até. Mas, em muitos casos, não. Ela pode levar à depressão, ela pode realmente ser um sofrimento muito grande, né? Mas, como o Geshe-la explicou antes, né? Se a gente compreende mesmo a lei da causalidade, a lei do karma, a gente entende que, bom, esse karma estava aí, né? Foi por isso que eu colhi esse resultado, por isso que eu colhi esse sofrimento. E agora ele já era, ele foi purificado, eu já sofri o que eu tinha que sofrer, né? E aí, em vez de você continuar entristecendo por causa disso, você pode se alegrar, porque por fim é como se você tivesse sido curada de uma doença, né? Quando a gente tem alguma doença, a gente às vezes precisa operar, precisa fazer algum tratamento, aquilo pode ser difícil, doloroso, né? Mas por fim, você está livre da doença, né? É mais ou menos a mesma situação aqui, aliás, é exatamente a mesma situação aqui, né? Em algumas, você poderia pensar assim, se não tivesse isso acontecendo agora, esse karma que está nesse momento amadurecendo, se não tivesse amadurecendo agora, ele amadureceria em algum momento, ele está aí, né? Ele poderia amadurecer em condições ainda piores do que as que você tem agora, né? Então, isso é uma razão para você se alegrar. Então, isso pode te ajudar a lidar com essa tristeza, né? Da mesma maneira que o Geshe-pen explicou para a raiva, né? Thank you, Geshe-la. Ana, Paulo, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, minha querida G, ao senhor. Eu percebo em mim, é uma coisa minha, né? Que quando eu vejo algo nas minhas práticas durante anos anteriores à minha entrada no budismo, quando eu via, tinha os insights, eu via uma determinada coisa assim, isso era um fator de transformação absoluta. Minha pergunta é, no budismo, eu preciso ter não só as práticas, a convicção, a leitura, mas é possível eu ver a forma, o jeito, como a raiva, a intolerância em mim se opera, como eu vi outras coisas, e realmente foram transformadoras em mim, entendeu? Não só através de uma convicção analítica, como você falou, e tudo, mas realmente de um insight poderoso em que eu vejo, meu Deus, isso é a minha raiva, isso é a minha intolerância, é assim que ela funciona, e ter um tal horror disso de querer realmente mudar profundamente esse estado. E a segunda coisa que eu gostaria de saber é se esse trabalho, de alguma forma, se esse meu trabalho reverbera em todos os meus ancestrais, que eu acredito que também sofreram disso. Essa é a minha questão. So Anna said that before she started to study the Buddhism, she used to have to practice other religions and she had, in that time, she had some very strong insights on things about her life, and those insights were very, very transformative for her. So here, when we are analyzing and meditating, is it possible for her to have the same strong insights that can be strongly transformative of her life, or maybe it's just through the study and practice? Is it possible to have big insights on the anger, for instance, or karma, or whatever? Is it possible to have these insights in the Buddhist practice? It is possible to have the insight, like either whatever strong emotion, is that she's asking? I think it's really
you know, those times when you just see something that wow, I never thought of this before, and now I understand, and then really big insights, really, as realizations, maybe. Maybe we can call it the moment of enlightenment. When you have the moment of enlightenment, that kind of thing, right? Yeah, some very important insights, very instantaneous and very clear and transformative. As a Buddhist doesn't mean you have to have all of these things, but if you have something like, for instance, like as a Mahayana Buddhism, right? Compassion, like a very strong feeling of the compassion, or Theravada, or the just general Buddhism, maybe very strong sense of renunciation, like an emotion, which is definitely this is the one I needed, or kind of course, these are huge benefit. These are really helps you to grow your inner practice, to have them, these kind of things. Of course, it helps you. Então, do ponto de vista budista, não é necessário que você tenha esses grandes momentos de agora entendi, essas coisas muito intensas e muito pontuais, assim como você descreveu. Não é necessário que seja assim, né? Mas é claro que se você tiver dentro da prática do Mahayana, por exemplo, se de repente você fala, sim, a compaixão é a coisa mais importante realmente, né? E tiver essa certeza assim muito forte, muito, né? É claro que isso vai te ajudar a desenvolver sua prática interna, mas não é preciso que você tenha um grande assim, sabe? Não é necessário. Se você tiver, vai te ajudar, mas se você não tiver, você vai caminhar da mesma maneira, né? Mas pode ser muito útil também. And the other question that she has is regarding ancestors. How do you, when she cures or she heals some karma, personal karma, does it also benefit the ancestors that, you know, of her family that came before her? Is there any relation with the ancestors? When we talk about the karma is very, very complicated subjects. We have common karma, individual karmas. So your family, your ancestors, you have some kind of relationship. That means you already have some kind of common karmas there. So these common karma will affect it to the your family, your ancestors, and everybody's, because these are the common. So individual karma is reserved only for individual. So that when we talk about the karma, it's a huge subject. It's an individual level, common, family, nations, where everywhere. So it's huge, big subjects. So certain kind of karma is connected with your ancestors. Certain type of the karma is only for you. And when your karma is related to your ancestors and you do something about it, it affects also the other beings. Yes. Okay. Yes. Então, esse tema do karma é super complexo, né? Então, é um tema muito complicado, assim, muito vasto também. Mas existem karmas que são individuais e que daí, se você trabalha com esses karmas, né, você cura esses karmas, eles trazem benefício para você. Outros são relacionados à sua família também, inclui seus ancestrais. Então, se você trabalha esse karma em você, isso vai beneficiar também seus ancestrais, vai afetar também as pessoas que têm o mesmo karma comum, né? Porque karma coletivo, assim, são pessoas que têm um karma comum por conta da relação, né, entre as pessoas. Então, quando você trabalha nele, você beneficia também as pessoas que têm o mesmo karma que você tem, né, comum com o seu, assim. Não só na família, mas na comunidade, tem várias formas de karmas coletivos, né? Mas também esses de família, que envolvem os ancestrais e tudo mais. Beleza? Thank you, Geshe-la. So, you have another question in the one more, Geshe-la? One more question? Please. There are two questions in the chat. We have two questions, actually. Okay. How can I apply? Sorry. How can I apply the wrathful compassion or action instead of angry action? How can I
use the wrathful compassion. Eu mudei um pouquinho a compaixão. Sorry, deixa lá. O Zé Andrade perguntou como é que aplica a ação irada e não raivosa, né? Eu já mudei um pouquinho para compaixão para ficar mais fácil de explicar para o Geshe. Yes. For instance, like for a little example, when your child is not listening, so if he always play again like a video games, it destroys his eye, it destroys his mind. So in that situation, you really sincerely care about your child's health, your child's behavior, so you have compassion to that child. But in order to stop that video game, it is, oh, please leave it. That child is not going to listen, right? You have to show some kind of behavior. Okay, if you play this, I will going to punish you. So that's kind of wrathful behave without anger. It's mainly sincerely you care about your child's health and his life. Out of that, you use the action kind of wrathful way. I will punish you. I will do this or that. So that action, you're looking which action will suit with your child, will stop this behavior. Peaceful way, wrathful way, right? Then peaceful way is not working, then you adopt the wrathful way. At least to stop this child. That's called compassion, the wrathful compassion. Uhum. Então, exemplo simples, né? Vamos supor que seu filho não larga do videogame. E daí você sabe que aquilo faz mal, vai destruir os olhos dele, a mente dele, vai causar um problema de saúde para o seu filho, né? E daí você, porque você está preocupado com isso, e porque não adianta você falar, meu amor, agora deixa o videogame para lá, como isso não adianta, né? Você então fala, olha, se você não largar isso agora, eu vou fazer tal e tal coisa para você, né? Você vai se dar mal, né? Então, esse tipo de ação é uma ação irada, né? Não é uma ação pacífica, assim, mas vem da preocupação que você tem com a saúde do seu filho, não é por raiva que você está fazendo isso, né? Isso é uma ação irada, compassiva irada, né? Então, você escolhe assim, bom, eu tenho que fazer ele parar de usar o videogame, de jogar, né? Um videogame. Então, eu vou escolher uma ação pacífica ou uma ação irada. Se a pacífica não estiver funcionando, vai a ação irada, né? Mas sempre a partir da preocupação com a saúde da criança, né? Com o bem-estar da criança. One more, deixa lá. Ok. Pergunta da Márcia. O amadurecimento do karma de um ser senciente está relacionado ao contínuo da mente, sendo a mente imortal? So her question is, the ripening of the karma of a sentient being, is it related to the continuum of the mind, as the mind is immortal, she said, because the mind is immortal. So the ripening of the karma is related to this continuum of the mind. That's her question. I'm not sure what the really exactly, but the karma is what you call, our mind is host the karma, actually, right? The karma is kind of imprints. It's remain on your mental continuums. So karma and the minds are two separate. Your mental continuum is not the karma, but the karma host by your mental continuum, right? Absorbed, hosting there. So circumstances, when they arise, they already have this kind of karma's imprints there. External condition arise, it's rapid. Like, is the mental continuum is just a land. The karmas are like a seeds. So seeds are there till when the rain comes up, right? When the rain comes, then circumstances there, the seed will bring the result of those, what you call the plants, right? All kind of sprouts. So land is like a mental continuum who hosts that karma. So they are not the same. So any circumstances, when the mental continuum travel constantly, your karma will traveling with your mental continuums.
Então, Márcia, o Geshe Pende não entendeu exatamente, mas eu imagino que vai responder sua pergunta mesmo. O karma e a mente não são a mesma coisa, né? Mas é como se a mente, ela abrigasse o karma, como se ela servisse de suporte para o karma. E daí, então, como a mente segue, né? Como o contínuo mental realmente não tem, ele segue de uma vida para outra, de tempo sem princípio, até tempo sem princípio, ele vai conduzindo essas sementes kármicas, né? Que quando elas encontram, então, uma condição apropriada, elas florescem. Então, é como se, por exemplo, você tem uma terra e você planta sementinhas ali. Elas ficam lá, né? Até que chove. Aí, quando chove, florescem, amadurecem, né? Da mesma maneira, o karma, ele está ali na mente. A mente está, o contínuo mental está servindo de suporte para sementes kármicas, né? Aí, quando as condições apropriadas surgem, aí ele floresce, né? Então, assim, não são a mesma coisa, né? O contínuo mental e karma são coisas diferentes. O contínuo mental é como se fosse esse suporte, né? Que conduz o karma de uma vida para outra. E quando as condições apropriadas surgem, aí esse karma amadurece. É bem o exemplo da sementinha que, quando chove, brota. Bom? Thank you so much, Geshe-la. Okay. So next time, I will going to leave a little bit more question answer sections. Okay. So of course, the important thing is you don't need to agree what I say. Disagree doesn't mean it's disrespect. So disagree, we need it. We discuss. Buddhism is to understanding what is truth. It's not about whatever Buddha say is the truth. That doesn't mean. Buddhism is the fundamental philosophy. We need to understand what is the truth, because our suffering is caused by our ignorance, right? To get rid of ignorance, we need to know the truth. Because of that reason, many disagrees. Then you debate, then you dig down. That is how you understand what is the real truths, right? So that's why don't need to hesitate. I'm disagree with this monk. No problem, right? We should discuss each other. Then never expect whatever, Ishila was going to bring correct answer. That also not. And also whatever I say doesn't mean this is the right. Even we are not believing whatever Buddha says is the right? Even Buddha himself said that. So whatever I say doesn't mean truth. You have to analyze, you have to think, then things make sense, you accept it. Things not make sense, you don't need to accept it. You reject it, right? So don't worry, if I question this way, that might be disrespect or what he might be thinking. Don't think about this, don't worry. Disagree, more good. I'm more happy to hear somebody absolutely against your belief. That's very good. You learn from there, right? So that is why maybe the next time I will going to leave more time to question answer sections. Then finally, now we're going to do the dedication prayer. Então, na próxima sessão, o Geshe-la vai deixar mais tempo para perguntas, porque ele gosta mais que a gente discorde dele do que a gente concorde. Então, a gente não deve achar que discordar do que o Geshe Pende está dizendo significa desrespeitar. Não é isso, né? A gente discorda, discute, compreende, né? E é assim que a gente vai transformando a nossa ignorância, afinal de contas, porque a gente precisa descobrir qual que é a verdade, a gente precisa compreender qual é a verdade, esse que é o ponto, né? Então, discordar é uma boa coisa. O próprio Buda falou para a gente fazer isso, né? Para a gente testar, analisar, se fizer sentido a gente adota, se não fizer a gente rejeita, né? Então, quando a gente faz uma pergunta para o Geshe-la, a gente não precisa se preocupar de ele achar que a gente está faltando com respeito, ou que ele está fazendo uma pergunta errada, ou achar que ele vai dar a resposta certa, né? A gente precisa pegar a resposta que ele dá, ver se aquilo faz sentido, se fizer a gente aceita, senão a gente rejeita e discute, né? A gente precisa disso, né? Desse debate para que a gente possa realmente compreender as coisas, né? Ele fica mais feliz se a gente fala assim, sabe uma coisa, eu discordo do que esse monge está falando. Ele diz, né? E que isso de jeito nenhum desrespeito, ele gosta disso. Deixa lá. Okay, now I'm going to do dedication. Dedicação agora, então. Sananti tamje sipa ye kompa tomne gyunji tatu de kata napa chiwe laptu sibe chole tuwa treba sho kanri rabe kobe chingam zo pendan dewa mali chungren chere suma tingren ja zoi
Shabe Sidi Batu Tenjuji, Chancho Simcho Rimboji, Maki Banam Juji, Jeba, Yamba Meba, Kone Kondo Pewa Jo, Yambe Yankam Chita Yonjo Dini, Chuzo Lasso, Juji, Donam Chujo, Tiki to Penzo Bejo, Leto, Jeju, Nandon Chini Sami, Chosum Tuji to Tantizito, Lete Lumi, Tentu Taja, Tembe, Melam Gimi, Nutu Show. Okay, thank you. Thank you, Geshe-la. Very much, Thank you, Geshe-la. Jane. Obrigada a todos e boa noite. Obrigado a todos, boa noite. Gente, Boa noite, noite. gente. Obrigada. Thank you. Tchau, amores.